Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraka wa ta'ala, wanda ya sake haɗa mu bayan satuttuka da yawa. Bayan satuttuka da yawa muna gidajenmu. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wannan musiba. Ana buƙatar mutane su dan nisanci juna. A ɗan nan nesa haka. Bayan haka, ‘yan uwa kamar yadda muka ji, huduba ta tattauna akan wannan annoba da kuma matsayin mutane daban-daban dangane da ita, da matsayin da yake shine na daidai da kuma wanda yake na kuskure, da kuma mafita da musulmi insha Allah idan ya bi zai samu mafita daga wannan abun ko ma me ya faru, ko da abun ya kama shi ya mutu a cikinsa baya da asara ya yi shahada. In ta kama shi ya warke ya samu kafara zunubai, in Allah ya tsare shi kuma alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan waɗanda suka rasu, waɗanda suke da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya, wanda ba su kamu kuma Allah madaukin sarki ya kare mu. Muna fata da Allah za a saurari waɗannan sanarwa. We have important announcements to make as regard to the conditions of the opening of mosques in the FCT. The Committee of FC Imams was given a document containing not less than 24 conditions. Some of the conditions are specific to the mosque management. Some are general. Every worshipper coming to a mosque in order to observe either Jumu'ah prayer or Khams Salawat. So some of those conditions are as follows. Even before mentioning them, we would like to appreciate and thank all of you for cooperating with our staff who were stationed in the gate to ensure that hands washing, putting on mask, and taking of temperature were done. We thank you very much for this cooperation. May Allah reward all with the best of His reward. And it is just a matter of exercising patience. By the grace of Allah, it will be over. May Allah the Most High save us. Number one, the issue of washing of hands with soap and water at the entrance gate. Number two, taking of worshippers' temperature at the gate. Number three, ensuring the usage of face mask. Number four, decontamination of the mosque premises. This one is a speak to the mosque management. Then shampooing of the carpets after conducting of the prayer. Then Friday mosque on Jumu'ah should be open 20 minutes before prayer and be closed 20 minutes after Salat. That's why we want to apologize for those of you who came early. They remain hanging until the time stipulated. That was when the mosque was open. Then running water at the ablution points for those who are using tap to perform their ablution. So in view of the condition of opening mosque before 20 minutes before and closing 20 minutes after, we are hereby adjusting the time of our Jumu'ah prayer as follows. 12:40, meaning 20 minutes to 1, will be the time when the gates of the center are going to be open and the doors of the mosque will be open, inshallah. 12:40. Then from 1 to 1:20, the khutbah and the prayer will be performed and will be finished, inshallah. Then from 1:20 to 1:40, the mosque will be closed and also the gates of the center will be closed. All these are part of the conditions that have been given to us, and inshallah we can be able to comply with them. In the case of Khams Salawat, we are also going to be conducting Khams Salawat as usual, inshallah. The opening time will be 15 minutes before Adhan. Then closing time will be 10 minutes after the prayer, except for Maghrib. In the case of Maghrib, it's 15 minutes also before Adhan and 10 minutes after termination of Isha prayer. So there will be no closing of mosque between Maghrib and Isha. So therefore, those who normally sit down in the mosque for some adhkar are expected to distance themselves. So the issue of distancing when performing prayer, then worshippers
are encouraged to come with their prayer mats. You are encouraged to come with their prayer mats. And due to one of the conditions also in that document, sometimes for those of you who will be praying, observing their Khams Salat with us, sometimes we may be observing our Khams Salat outside using mats, so that it will not be so heavy on us to decontaminate at the end of every prayer. As of Jumu'ah prayer, we will be observing it in the mosque, inshallah, and thereafter it will be, decontamination will be made, inshallah. So, with these points that have been mentioned, we have a special appeal to make. Number one, we are soliciting for your cooperation, because all these things are newly introduced. Without cooperation, there is no way they can be implemented. Then, number two, we are also appealing to you that you should be coming with a polythene bag, whereby you put your shoes inside and then you keep them maybe by the door or on the place meant for keeping of the shoes. Then lastly, we are also soliciting for your financial assistance because of the cost involved in implementing some of the conditions attached with the opening of the mosques as far as the Jumu'ah prayers are concerned. We thank you very much. May Allah the Most High reward all with the best of His reward. Waɗannan sharuɗa kamar yadda muka ambata, sharuɗa ne wanda hukumar babban birnin tarayya ta shata ma limamai, kuma lalle ne a tabbatar da cewa an ɗauki mataki wajen gudanar da waɗannan sharuɗa. Wasu daga cikin sharuɗan sun keɓanci hukumar masallaci, wasu kuma sun shafi al'umma gabaki ɗaya. To ga kaɗan daga cikinsu, buƙatar wanke hannuwa kafin shigowa a ƙofar wannan santa, sannan ɗaukan ma'aunin, yin amfani da ma'aunin zafi ma'ana thermometer domin ɗaukar ma'aunin jikin mutum na zafi a ga ko ne idan ya yi high, idan ya yi sama, to akwai bukata a bashi shawara sai ya tafi gida ya sallansa domin la'alla ko akwai wani abin nan ciwo tare da shi. Sa'an nan bukatuwar yin amfani da takunkumi wanda mutum zai rufe hancinsa da bakinsa, sannan akwai bukatar tsaftace masallaci da kuma zagayensa harabarsa kafin sallah. Bayan an gama sallah kuma kafet na masallaci wanda aka amfani da ita aka zauna aka yi sallah, ita ma a sake tsaftace ta, wannan kunga ya shafi hukumar masallaci. Bayan haka, ka'idar sallar Juma'a, buɗe masallaci minti 20 kafin a tayar da sallah, kafin kiran sallah, sannan a rufe minti 20 bayan kiran sallah, bayan gama sallah. Wannan ya sanya muka dan sake tsarin gudanar da sallar Juma'a a wannan masallacin kamar haka. Buɗe masallaci ko kuma gate ɗin masallaci za a rika buɗewa 1 saura minti 20, sa'an nan a lokacin ne za a yi kiran sallah na 1. Sannan daga karfe 1 zuwa 1:20 da khutba da sallah insha Allah za a kare su. Daga 1:20 zuwa 1:40 za a rufe masallaci da kofofin abin nan santa insha Allah. Sa'an nan dangane da salloli waɗanda suka shafi salloli 5, domin daga yanzu insha Allah za a ci gaba da salloli 5, shi ma akwai ka'ida nan kasancewa an tsaftace bayan kowace sallah, wanda yake wannan sharadi ne wanda zai mana nauyi. Wannan ya sanya wani lokacin za ku ga cewa sallolinmu na 5 salawat zai yi ya zama cewa mun shimfiɗa tabarma a waje an gudanar da su, in ba magarba da isha ba, ko kuma idan ana ruwa, wannan zai wajabta mana sai mun shigo masallaci. Dangane da salloli kuma na 5 salawat, sharadin shine buɗe masallaci minti 15 kafin kiran sallah, sa'an nan a rufe minti 10 bayan an ƙara sallah. Magarba da isha shi ma minti 15 kafin kiran sallah, sannan minti 10 bayan an ƙare sallar isha. Ma'ana tsakanin magarba da isha ba za a rufe masallaci ba. Sa'an nan waɗanda suke zama a masallaci tsakanin magarba da isha ba a hana ba, amma ana buƙatar su dan wawwaru yanda wajen inda za su zauna. Bayan haka kuma akwai buƙatar wato masu zuwa masallaci su rika zuwa da abun sallan su, ko da a masallaci ne sai su shimfiɗa akan da duma masallaci, in an gama sallah su ɗauke kafin ɗin su tafi gida.
To akan haka muke roƙo ga al'umma gabaki ɗaya bayan yabo da godiya akan haɗin kai da aka bamu. Na farko muna ƙara neman haɗin kanku wajen ɗabbaka waɗannan dokoki saboda baƙi ne kuma wasu suna da wahala. Na biyu, masu zuwa masallaci ana buƙatar don Allah a dinka zuwa da leda wanda mutum zai sanya takalmansa a ciki ya kulle ya ɗora akan inda ake ajiyewa ko kuma a window abin nan gwargwadon domin dai a tabbatar da cewa tsafta ta tabbata. Sa'an nan kuma a sanadiyan waɗannan sharuɗa ne wasu waɗanda suke buƙatar kuɗaɗe kuma ba ƙananan kuɗaɗe ba, muna neman agaji na al'umma domin tabbatar da cewa insha Allah mun gudanar da waɗannan ko kuma mun ɗabbaka waɗannan ƙa'idoji. Sa'an nan da ƙarshe mu yawaita addu'a yadda Allah madaukin sarki ya sanya aka kulle mu yanzu aka buɗe bi idhnillah ba za a ƙara kulle mu ba har abada. Allah ta'ala ya mana dacewa, Allah ya karba, Allah ya saka da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.